Hello friends, welcome to WinMean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 4 ஓட part 2 continuations பார்க்கலாம் line by line questions. Question number 26. Which of the following is not the main source of irrigation used in India? The correct answer is option C, point irrigation. So the main sources of irrigation in different parts of India are canal irrigation, well irrigation and tank irrigation. Question number 27. Which of the following factor decides the sources of irrigation in India? The correct answer is D, all the above. That is rainfall, soil and topography. So India different sources of irrigation இருக்கு depending upon the topography, soil, rainfall and availability of surface or groundwater or nature of river, whether it is a perennial or a non-perennial river and requirements of the crops also. Question number 28. What is the percentage of area under canal irrigation in India during the year 2013 to 2014? The correct answer is option B, 24%. So the percent of area under canal irrigation in the country is 24%. இதோட source வந்து statistical yearbook 2017. So இந்த year வந்து 2013ல இருந்து 2014 வரைக்கும் calculate பண்ணியிருக்காங்க. Canals தான் வந்து ஒரு effective source of irrigation சொல்லலாம். In the areas of low level relief, deep fertile soils, perennial sources of water and extensive command area. Question number 29. In which type of canal irrigation water is taken out directly from the rivers without making any kind of barrage or dam? The correct answer is option A, inundation canal. So inundation canal பார்த்தீங்கன்னா water is taken directly from the rivers, எந்த விதமான kind of barrage இல்ல டேமோ இல்லாமல் இந்த canals வந்து it is useful for diversion of flood water from the rivers and remain operational during rainy season. Question number 30. In India, the total area under canal irrigation is about how many hectares in the year 2014? The correct answer is option C, 15.8 million hectares. So India the total area of canal irrigation வந்து 15.8 million hectares இருந்தது எப்போனா இந்த year 2014ல. So இது வந்து என்னன்னா 60% of the canal irrigated area வந்து it falls in the northern plains of India ன்னு சொல்லலாம். Question number 31. In India, most of the canals fall under which type of canal irrigation? The correct answer is option B, perennial canal. So perennial canals வந்து it is developed from perennial rivers by constructing barrage so that இது வந்து the flow of water வந்து regulate பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம கண்ட்ரி இந்தியாவில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கெனல் வந்து இந்த பெரினியல் கெனல்ஸ்க்கு கீழே தான் கேட்டகரைஸ் பண்ணப்படுது. தீஸ் கெனல்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இரிகேஷன். 32nd question. Which irrigation contributes 62% of net irrigated area in India? The correct answer is option B, well irrigation. So well வந்து it is a hole or throw usually vertical இருக்கும் which is excavated in the earth so that நம்ம ground water வந்து கீழே இருந்து எடுத்துட்டு வரலாம் சர்ஃபேஸ்க்கு. ஸோ இந்த வெல் இரிகேஷன் வந்து it is important source of irrigation சொல்லலாம் as it contributes 62% of net irrigated area in India. 33rd question. Which type of irrigation are developed in the areas of low water table, sufficient power supply and soft subsurface geological units? The correct answer is option C, tube wells irrigation. So tube wells வந்து it is developed in the areas of low water table. இதில் வந்து sufficient power supply இருக்கும், அதே மாதிரி soft subsurface geological units இருக்கும். இந்த tube wells வந்து it is predominant எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத், மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், மத்திய பிரதேஷ் and தமிழ்நாடு. Question number 34. Which is a natural or man-made hollow on the surface developed by constructing a small bund around it across a stream? The correct answer is option D, all the above. That is tank, lake and pond. So tank வந்து it is a natural or man-made hollow on the surface developed by constructing a small bund around it across a stream. It is used to collect and store water from the for irrigation க்கு இல்லனா வேற எந்த பர்பஸ்க்காகவும். இந்த tanks வந்து it is also irrigation from lakes and ponds. 35 question. Which of the following is not the reason for tank irrigation which is popular in the peninsular India?
The correct answer is option B, the effective source of irrigation in areas of low level relief, deep fertile soils. இந்த டேங்க் இரிகேஷன் வந்து எங்கே வந்து பாப்புலராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனின்சுலர் இந்தியாவில். ஏன் அதோட ரீசன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, த அன்டியூலேட்டிங் ரிலீஃப் அண்ட் ஹார்ட் ராக்ஸ் மேக் டிஃபிகல்ட் டு டிக் கெனால்ஸ் அண்ட் வெல்ஸ். ஸோ இதில் நேச்சுரல் டிப்ரெஷன்ஸ் வந்து ரிசர்வாய்ஸாக சர்வ் பண்ணுது. ஸோ இங்கே வந்து பெரினியல் ரிவர்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி impermeable rock structure வந்து does not permit percolation. The scattered nature of population and agriculture feeds இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து டேங்க் இரிகேஷனை பெனின்சுலர் இந்தியாவில் பாப்புலர் ஆக்கியிருக்கு. 36th question. Which type of irrigation is widely practiced in the areas where groundwater is sufficiently available? The correct answer is option B, open well irrigation. ஸோ ஓப்பன் வெல் இரிகேஷன் வந்து வைடாக ப்ராக்டிஸ் ஆகுது. எந்தெந்த ஏரியாலன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து சஃபிஷியன்ட்லி அவைலபிள் இல்லைன்னா எந்தெந்த ஏரியாஸில் இந்த ஓப்பன் வெல் டைப் இரிகேஷன் யூஸ் ஆகுதுன்னா, கேஞ்சட்டிக் பிளெயின்ஸ், டெல்டாக் ரீஜியன் ஆஃப் மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நர்மதா அண்ட் தபதி வேலி. 37th question. Arrange the following states in descending order with respect to the percentage of areas under well irrigation for the year 2013 to 15. So descending orderல பார்த்தோம்னா the correct answer is option A, 4, 3, 1, 5, 2. That is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and Punjab. So in the Irrigation Statistical Book of India 2017 படி these are the following top 5 with respect to the percentage of areas under well irrigation. இது எந்த இயர்க்காக எடுக்கப்பட்டதுன்னா 2013லேருந்து 14 வரைக்கும். ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து 26.6 அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் வந்து 14.6, ராஜஸ்தான் 13.1, குஜராத் 7.8 அண்ட் பஞ்சாப் 7.1. 38th question. Which of the following is the chemical property of forest and mountain soil? The correct answer is option A. They are deficient in potash, phosphorus and lime. So forest and mountain soils பார்த்தீங்கன்னா they are deficient in potash, phosphorus and lime. They are distributed in the coniferous belt of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. Question number 39. Which soil is light in color, low humus, friable structure, low in moisture? The correct answer is option A, arid soil. So arid and desert soils வந்து they will be very light in color, humus content வந்து கம்மியாக இருக்கும், friable in structure, moisture contentum கம்மியாக இருக்கும். இதில் என்ன type of crops வந்து grow ஆகும்னா millets, barley, cotton, maize and pulses. 40th question. Which is a method of crop irrigation in which equipment rotates around a pivot and crops are watered with sprinklers? The correct answer is option C, center pivoted irrigation. So center pivot irrigation அப்படிங்கிறது வந்து central pivot irrigation சொல்லலாம். இதில் வந்து ஒரு வாட்டர் வீல் இருக்கும் அண்ட் சர்க்கிள் இரிகேஷனாக இருக்கும். இதோட மெத்தட் வந்து கிராப் இரிகேஷன் இதில் வந்து எக்யூப்மெண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு பிவட்டை சுற்றி எக்யூப்மெண்ட் ரொட்டேட் ஆகும். அதனால கிராப்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும். 41 question. In which irrigation system is used to watering like drops at near the roots of the plant? The correct answer is option A, dips irrigation. So dips irrigation அப்படிங்கிறது வந்துன்னா பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் கிட்ட வாட்டரை வந்து ட்ராப் பை ட்ராப்பாக வந்து இரிகேட் பண்ணோம். இதுதான் ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம். இது வந்து ஒரு டைனி ஏரியாவை மட்டும்தான் கவர் பண்ணும் பிளான்ட்டோடது. பட் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பிக் ட்ரீஸ் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் பிளான்ட்ஸ். எங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக அந்த செடியவோ இதுவோ வளர்க்கணுங்கும்போது நம்ம இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறோம். 42nd question. Which is used to spread water like rain and used to serve for crops which used to grow up to 4 feet or height? The correct answer is option C, rain gun. ஸோ ரெயின் கன் அப்படிங்கிற மெத்தட் என்னென்னா வாட்டரை வந்து ரெயின் மாதிரியே வந்து கொடுக்கும் இதோட நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி. அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு சர்வ் ஃபார் கிராப்ஸ் விச் யூஸ் டு க்ரோ அப் டு 4 feet ஹைட் ஆர் அபவ் ஆல்சோ. ஸோ வி ஹாவ் டு த ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஆஸ் பர் தி ஹைட் அண்ட் தி கிராப் சைஸ். ஸோ இட் இஸ் டிப்பிக்கலி யூஸ்ட்
ரெயின் கன்ஸ் வந்து சுகர் கேன் அண்ட் மெய்ஸ் கிராப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். 43rd question, which multipurpose river valley projects produce large number of hydropower? The correct answer is option C, Bakranangal project. ஸோ பக்ரானங்கல் ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து ஹையஸ்ட் கிராவிட்டி டேம் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ இது வந்து ரிவர் சட்லஜில் இருக்குது. இது எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா 1500 மெகாவாட் ஆஃப் ஹைட்ரோ பவர். இதுதான் வந்து இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட்னு சொல்லலாம். பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் ராஜஸ்தான் வந்து இந்த டேமால் இந்த ப்ராஜெக்டால் பெனிஃபிட் ஆகிற ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். 44th question, which of the following statement is incorrect? Multipurpose river valley projects is a scientific management of water resources in our country. So construction of dam across rivers is aimed at many purposes. Generally, majority of multipurpose projects are combination of irrigation and hydropower, which are the major aims of the projects. The correct answer is option D. None of the statements are incorrect. So multipurpose river valley project இங்கிறதே வந்து என்னன்னா, it is a scientific management method of water resources. ஸோ இதில் வந்து டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய பர்பஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி அ காம்பினேஷன் ஃபார் இரிகேஷன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் தி ஹைட்ரோ பவர். இதுதான் என்னோட மெயின் எய்மாகவே இருக்கும். 45th question, Indira Gandhi Canal project is built across which river in India? The correct answer is option C, Sutlej. So Indira Gandhi Canal project வந்து it is built on river Sutlej. The state benefits from this project are Rajasthan, Punjab and Haryana. 46th question, match the list with the correct answers. So first listல வந்து name of the project, second listல வந்து riverம் கொடுத்திருக்காங்க. Teri Dam, Krishna, Hirakud project, Narmada, Nagarjuna Sagar project, Mahanadi, Sardar Sarovar project, Bhagirathi. And the correct answer is option B, Teri Dam, Bhagirathi, Hirakud project, Mahanadi, Nagarjuna Sagar project, Krishna, Sardar Sarovar project, Narmada. 47th question, which is the longest dam in the world? The correct answer is option B, Hirakud Dam. So Hirakud Dam it is the longest dam in the world, which is built across the river Mahanadi. ஸோ இதில் வந்து ஒரிசா ஸ்டேட் தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டால் பெனிஃபிட் ஆகிற ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம். 48th question, which of the following is the chemical property of marshy soil? The correct answer is option B. The chemical property of peat and marshy soils வந்து it will be deficient in potash and phosphate. It contains considerable amount of soluble salts and 10 to 40% of organic matter. இதோட வந்து ஹை ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் மேட்டர்ஸ் இதில் இருக்கும். 49th question, which of the following is correctly matched soil with its nature? The correct answer is option A, alkaline soil. It consists of undecomposed rock and mineral fragments which on weathering. So the nature of alkaline and saline soil வந்து it consists of undecomposed rock and mineral fragments. இது வந்து weathering process மூலமா இந்த fragments வந்து உருவாயிருக்கும். 50th question, which soil is formed due to mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variation? The correct answer is option C, mountain soil. So mountain இல்லனா forest soil வந்து it is formed due to மெக்கானிக்கல் வெதரிங்னு சொல்லப்படுறது. இந்த மெக்கானிக்கல் வெதரிங் எதனால் ஆகுதுன்னா ஸ்னோ, ரெயின் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன். ஸோ வித் திஸ் வில் கம்ப்ளீட் தி பார்ட் 2 question sets. So for more details on the question sets and other study materials, kindly download the WinMean e-learning app and visit the WinMean official website. Thank you.